So hey guys, welcome back to GOBYK. ఈ రోజు మన GOBYK గండిమైసమ్మకి యాక్సిడెంట్ వెహికల్ అయితే వచ్చింది. సో మొత్తం ప్రాపర్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. చార్జెస్ రిప్లేస్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. సో పాత చార్జెస్ నుంచి ఇంజిన్ అయితే రిమూవ్ చేసి కొత్త చార్జెస్కి అయితే ఫిక్స్ చేశాను. తర్వాత బ్యాక్ టైర్, క్యాలిపర్స్, షాక్ అబ్జర్వర్, బ్యాక్ మడ్గార్డ్ అయితే ఫిక్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. డైలీ కోన్ సెట్, ఫ్రంట్ షాక్ అబ్జర్వర్, డిస్ప్లే ఇంకా మిగతా వైరింగ్ అయితే ఫిక్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు.
వెహికల్ టైం అయితే ఫిక్స్ చేసి మన టెక్నీషియన్ అయితే వెహికల్ని స్టార్ట్ చేశారు. బేసిక్ పార్ట్స్ కూడా ఫిక్స్ చేసి అలానే బ్యాక్ సీట్ బ్యాక్ రెస్ట్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు. అలానే దాని తర్వాత మొత్తం వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. And now vehicle ఎలా ఉందో మీరే చూడొచ్చు. Thank you for watching this video and upcoming videos కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కస్టమర్కి అయితే వెహికల్ డెలివరీ చేశాము. అండ్ ఒకవేళ మీ వెహికల్కి కూడా ప్రీమియం సర్వీస్ కావాలా అయితే విజిట్ GOBYK మల్టీ-బ్రాండ్ డీలర్ సర్వీస్ సెంటర్ and our new workshop is opening soon at Kondapur. So stay tuned Kondapur people and do subscribe to our channel. Thank you.